Balik tayo guys. So, nandito tayo sa grocery guys. Ayan guys. Kingsway ito guys. Ayan guys yung bilihin nila dito guys. Ayan guys. Nasa kabila yung exit guys. Ayan guys. Ituturo ko kayo dito sa Kingsway Mall guys. Ayan guys. Ayan tayo guys. Ayan guys. Nandito. Meron ding Cleo dito guys. Ayan guys. Shoppers Drug Mart guys. So ayan guys. Ito ko kayo guys. Magliliba tayo guys. Ayan guys. So, ayan guys. So, may Claire's dito guys. May Paris Jewelries guys. Jewelers pala guys. So, punta tayo sa food court guys. Ayan guys. So, dito tayo sa food court guys. So, kanina guys, nakapay tayo sa Boston Pizza guys. Anong niya ko yung oras ng trabaho ko dito guys. Sabi ko sa kanya guys, flexible ako guys. So, yung tanong sa akin guys, English speaking siya guys. May Gangnam din dito guys. May Bourbon Saint Grill guys. So, maraming food court din dito guys. So, dito guys. May Pandora din dito guys. Ayan guys. So ngayon 22 videos na yung upload ko guys so pang 23 na ito na videos guys. So may sapatos din dito guys, Jid Sports. So ayan guys, tutur ko kayo dito guys. So ayan guys, sapatos nila guys. Guys, ayan guys. So, $185 guys. Ito din guys, $180 guys. So, ayan guys. Punta tayo dito guys. Ito yung pambabae guys. Dito tayo sa panglalaki guys. So, lalaki naman tayo. So, may hoodie din dito guys. Hood Rich. So, ang price niya ay $150 guys. So, malaki na yan guys sa Pinas guys. So,
So siguro mga nakalimutan ko lang kung magkano sa Pinas. 150. Yan nito guys. Sa may pangbata din dito guys. So, may jersey din dito guys. So may Jordan guys. So may Marquito din dito guys. So may H&M din dito guys. Kaya sa Pinas guys. Hindi lang pala sa Pinas makikita yung H&M guys. Meron din dito sa Edmonton, Canada guys. So ayan guys. Ito guys. So ayan guys. So ituturo ko kayo dito guys. So 30 minutes na lang guys. Hindi pala. $35 pala guys. Out na ng mama ko guys. So dito tayo sa amin guys. So, ayan guys. Ayan guys. Kung gusto nyo bumili guys, bili na kayo dito guys. Kaso lang guys, yung kaya nyo lang sa bulsa guys. Ayan guys, exit tayo guys. So, may Tommy Guns din dito guys. Hindi baril guys ha. Yung barbershop guys, original barbershop. So the makers keep so ayan guys. So love Bien Rose. So dito tayo guys sa Marketing. So may booster juice din dito guys. Okay guys. Okay guys, bili lang dito guys. Booster juice. So dito guys. Salamin dito guys. Ayan guys. Ayan guys. Dito muna magtatapos yung vlog guys. Hindi ba nakasubscribe sa YouTube channel, please subscribe my YouTube channel, Aaron Geraldi. Don't forget to click the notification bell na all para updated kayo lagi sa aking vlog. Ayan guys, garage. So see ya.